the moon, Saturn's giant moon. Titan is only Saturn giant moon. Titan is the only planetary satellite with a significant atmosphere. শনির দৈত্যাকার চাঁদ টাইটান হলো একমাত্র উপগ্রহ যার উল্লেখযোগ্য বায়ুমণ্ডল রয়েছে। Saturn's giant moon Titan is the only planetary satellite with a significant atmosphere. শনির দৈত্যাকার চাঁদ টাইটান একমাত্র গ্রহ সম্বন্ধীয় উপগ্রহ, প্ল্যানেটারি স্যাটেলাইট with a significant atmosphere, যার একটি উল্লেখযোগ্য বায়ুমণ্ডল রয়েছে, and the only body in the solar system rather than Earth, এবং পৃথিবীতে ব্যতীত সৌরজগতের একমাত্র the only body in the solar rather than Earth, পৃথিবী ব্যতীত সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ that has a thick atmosphere dominated by molecular nitrogen, যেখানে আণবিক নাইট্রোজেন দ্বারা আধিপত্য পুরো বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। For a long time, দীর্ঘদিন ধরে, the big question about Titan's atmosphere was how it could be so thick. The big question, একটা বড় প্রশ্ন, about Titan's atmosphere, টাইটানের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত বড় প্রশ্ন ছিল কিভাবে এটি এত পুরু হতে পারে, how it could be so thick, given that Jupiter's moons Ganymede and Callisto, which are the same size as Titan, কারণ বৃহস্পতির চাঁদ গ্যানিমেড এবং ক্যালিস্টো যা টাইটানের মতো একই আকারের তাদের কিছুই নেই। The condition of acquiring and relating a thick nitrogen atmosphere are readily understood. The condition for acquiring and retaining a thick nitrogen atmosphere are now readily understood. একটি ঘন নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল অর্জন এবং ধরে রাখার শর্তগুলি এখন সহজেই বোঝা যায়। একটি ঘন বায়ুমণ্ডল অর্জন এবং ধরে রাখার শর্তগুলি এখন সহজেই বোঝা যায়। The conditions for acquiring and retaining a thick nitrogen are now readily understood. The low temperature of the proto-Saturnian nebula enabled Titan to acquire the moderately volatile compounds methane and ammonia, later converted to nitrogen in addition to water. The low temperature of proto-Saturnian nebula enabled Titan to acquire the moderately volatile compounds methane and ammonia. Proto-Saturnian নেবুলার নিম্ন তাপমাত্রা স্যাটার্নিয়ান নেবুলার নিম্ন তাপমাত্রা টাইটানকে
পানি ছাড়াও মাঝারিভাবে উদ্বায়ী পানি ছাড়াও মাঝারি ভাবে উদ্বায়ী যৌগ পানি সহ মানে ইন এডিশন টু ওয়াটার পানি ছাড়া মানে পানি ছাড়াও মাঝারিভাবে উদ্বায়ী যৌগ মিথেন এবং অ্যামোনিয়া অর্জন করতে সক্ষম করে। প্রোটন স্যাটার্নিয়ান নেবুলা নিম্ন তাপমাত্রা The Lorentz proton Saturnian nebula enable Titan to acquire the moderately volatile compounds methane and ammonia, later converted to nitrogen in addition to water. The higher temperature of Jupiter's moon, which were closer to the sun, বৃহস্পতি চাঁদের উচ্চ তাপমাত্রা যা সূর্যের কাছাকাছি ছিল, prevented them from acquiring such an atmosphere, তাদের এই ধরনের বায়ুমণ্ডল অর্জন করতে বাধা দেয়। According to the passage, Titan differs atmospheric from Ganymede and Callisto because of a difference in proximity of the sun. The highlighted text shows that the higher temperature Jupiter's moon, which were closer to the sun. The highlighted text that Jupiter's moon were closer to the sun. It implies that Saturn moons was not. This helps in answering B. According to the last two sentences of the passage, the conditions for acquiring and retaining a thick nitrogen atmosphere are now readily understood. The low temperature of the Proto-Saturnian nebula enabled Titan to acquire the moderately volatile compounds methane and ammonia, later converted to nitrogen in addition to water. The higher temperatures of Jupiter's moon, which were closer to the sun, prevented them from acquiring such an atmosphere. According to the last two sentences, Titan was able to acquire an atmosphere because of a prevailing low temperature. According to the last two sentences of the paragraph, Titan was able to acquire an atmosphere because of a prevailing low temperature, but Ganymede and Callisto could not because they were at a high temperature. Because the reason for this difference in temperature was their respective distance from the sun. Choice B is correct. The passage says nothing about differences in rate rate of heat loss, availability of methane and ammonia, or distance from their planets, and it explicitly states that the three moons are the same size. অনুচ্ছেদের শেষ দুটি বাক্যে টাইটান একটি বিরাজমান নিম্ন তাপমাত্রার কারণে একটি বায়ুমণ্ডল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, গ্যানিমেড ক্যালিস্টো উচ্চ তাপমাত্রার কারণে তা অর্থ করতে পারেনি, কারণ তাপমাত্রার এই পার্থক্য সূর্য থেকে তাদের নিজ নিজ দূরত্ব। সেই জন্য আমার চয়েস বি সঠিক। অনুচ্ছেদ দুটি তাপহ্রাসের হার মিথেন এবং অ্যামোনিয়া প্রাপ্য এবং গ্রহ থেকে দূরত্বের পার্থক্য সম্পর্কে যে পার্থক্য বিভিন্ন ডিফারেন্সেস ইন এ রেট অফ কিছু বলে যে তিনটিতে দিয়ে এখানে according to the last two sentences of the passage, Titan was able to acquire an atmosphere because of the prevailing load, but Ganymede and Callisto could not because they were at a higher temperature. Because the reason for this difference in temperature
was their respective difference from the sun? Check this. If the page is saying nothing about difference.